So what to study in 1D motion? These six things we need to focus on. Whether you are studying state board or CBSE or NEET or JEE mains. This is the entire syllabus what we need to study from 1D motion. Right? Let me give a brief intro of physics for students who are attending for first time or just for as a recap. If you look at physics, we have 7 wings of physics. That is mechanics. Next thing is solids and fluids. Followed by heat. Followed by oscillations and waves. Followed by complete electromagnetism. There are 7 wings. Followed by journey of light, that is optics. And last one is modern physics. So we can say each and every wing of physics completely changed the living style of human beings. இதுல வந்து ரொம்ப ஓல்டான பிசிக்ஸ் யாருன்னா மெக்கானிக்ஸ். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா? பிரமிட்ஸ். ரொம்ப ரீசெண்டானது மாடர்ன் பிசிக்ஸ். ஆஃப்டர் 1910ல இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80-70 இயர்ஸ்ல இருந்து டெவலப் ஆன பிசிக்ஸ் தான் மாடர்ன் பிசிக்ஸ். அதுதான் மாடர்ன் அப்படி பேர் வச்சுட்டாங்க. In modern physics, we need to focus on some topics, that is atom, nuclei, dual nature, semiconductors. Right? Mechanics something which is deals with force and motion. So here, simple சொல்லணும்னா வால்யூம் 1ல +1ல என்டையர் புக் மெக்கானிக்ஸ். உங்கள் +1ல வால்யூம் 1ல இருக்கிறது என்டையர் மெக்கானிக்ஸ். அப்புறம் இந்த டாபிக்ஸ் இருக்கா? இதெல்லாமே +1 வால்யூம் 2. அப்புறம் இது +2 வால்யூம் 1 ஃபர்ஸ்ட் புக். இது ரெண்டுமே +2 வால்யூம். For NEET or JEE, State Board, CBSE, this is the pattern. Okay. In that we already started mechanics, that is +1 volume 1. That is first topic is kinematics. Topic name is kinematics. In kinematics we have 2 chapters, 1D and 2. One-dimensional motion and two-dimensional motion. In that these are the things what we discussed last class. From last 2 classes we have been discussing this almost முடிஞ்சு போச்சு. Right? 1D motion. Let me have a brief kind of recap. Then we do numericals. If time permits, we'll start 2D motion. Right? So I think I given some homework last class. Any doubts in that? Anyone any doubt from last class? Can you? Did you solve it? Yes, sir. Just a minute. Let me open. We had class on 23rd. That is last Wednesday. Yes, sir. So questions what I have given are, let me write here. Velocity is equal to 3t square minus 2t plus 1. If this is the velocity, I ask you to find acceleration. What is acceleration? Right? Please all of you respond. Should I do differentiation or integration? Differentiation, sir. Differentiation. How to say that? Order is Swati. Swati or Swastik. Right? If I walk in this direction, differentiation. If I walk in this direction, integration. This is integration. This is differentiation. That's all. S for displacement, V for velocity, A for acceleration. இப்போ பாருங்க, நம்ம கையில என்ன கொடுத்திருக்கு? V கொடுத்திருக்கு. நீங்க போய் அங்க நில்லுங்க. V is given. அப்புறம் என்ன வேணும்? Acceleration வேணும். Now I need to walk like this. அப்போ அது differentiation சொல்லுவாங்க. Right? Differentiation பண்ணுங்க. What is differentiation of t square? dv by dt
புதுசா யார் வந்தாங்களோ சின்ன ஃபார்முலா இருக்கு, தட்ஸ் ஆல். டிஃபரன்ஷியேஷன் பத்தி எதுவும் பயம் வேண்டாம். ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சுன்னா ஆல் திஸ் நியூமெரிக்கல்ஸ் யூ கேன் டூ. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்னன்னா டி பார் n இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அதோட ஃபார்முலா என்னன்னா n டி பார் n மைனஸ் 1 டிஃபரன்ஷியேஷன் ஆஃப் டி பார் n. ரைட்? புரியலையா? இப்போ பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் டி பார் 5 இருக்கு, பவர் இஸ் 5, பவர் இங்க வந்துரும் பவர் மைனஸ் 1, அதான் டிஃபரன்ஷியேஷன், முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் டி பார் 7 இருக்கு, ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் சே வாட் இஸ் டிஃபரன்ஷியேஷன். பவர் இங்க வந்துரும் பவர் மைனஸ் 1. 6. ஓகே, the students please respond. Niranjana, Bala, Gayatri, Logalakshmi. நீங்க அப்படியே பொம்மை மாதிரி இருந்தனா கிளாஸ் எஃபெக்டிவா இருக்காது. Varsha, Yushri, please respond if you have any doubt. If you ask, we can discuss. Okay? Only 3 பேர் மட்டும் ரிப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இருந்தனா whether you are following or not, that is difficult for both parties. All of you please respond. At least type your answer in chat box. Right? I am monitoring each and every student. Okay. For suppose என்னோட கேள்வி t cube இருக்கு, அதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் வேணும். ரைட்? எப்படி வந்துரும்? 3t power 3t square. Power minus 1. 2. So if I do 3t square, இதுக்கு சொல்லுங்க. 3t square. What is the differentiation? 3 comes as it is. For t square, it will be power comes adjacent. அந்த மேல 2 minus 1 வந்துரும். அப்போ t square 2t ஆயிடுமா? பக்கத்துல 3 இருக்கா? 3 into 2t 60. So 3t square ஓட differentiation 60. That's all. இந்த மைனஸ் அப்படியே வந்துரும். ரைட்? இப்போ 2t ஓட differentiation பாருங்க. பவர் n இருக்கு 1. நான் என்ன சொன்னேன்? பவர் முன்னாடி வந்துரும் பவர் மைனஸ் 1, அதான் ரூல். தட் இஸ் கால்ட் டிஃபரன்ஷியேஷன். தட்ஸ் ஆல். நீங்க டிஃபரன்ஷியேஷன் பார்த்துட்டு பயம் வேண்டாம். இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு we can do everything. ரைட்? இப்போ பாருங்க 2 அப்படியே வந்துரும், பவர் இங்க வந்துரும் பவர் மைனஸ் 1, that is 1 minus 1. What is anything power 0? 1 sir. 1. 2. That's all. Right? So this is main equation of differentiation. Plus 2 வருது சார். டைம் செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க சார். செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க சார், 2 seconds. ஒரு நிமிஷம். நான் see இந்த ஈக்குவேஷன் ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் while solving differentiation. Differentiation of t power n is n into t power n minus 1. அப்புறம் இன்னொரு ஃபார்முலா மட்டும் இருக்கு, அது என்ன தெரியுமா? differentiation of constant 0. அது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். differentiation of constant is 0. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா வச்சுட்டு you can solve all differentiation சம்பந்தப்பட்ட physics numericals. இப்படி தெரியுமா? பாருங்க. differentiation, இந்த சிம்பிள் தான் differentiation. ஒரு நம்பர் மட்டும் இருக்கு, வெறும் நம்பர் மட்டும் இருக்கு. ரைட்? 1 2 3 100 1 lakh 1 கோடி நம்பர் மட்டும் இருக்கு, அப்ப ஆன்சர் 0. These two are sufficient to solve all numericals. Okay? இப்போ இதோட டிஃபரன்ஷியேஷன் எவ்வளவு ஆகும் சொல்லுங்க? நம்பர் மட்டும் இருக்கு, அப்போ வாட் இஸ் தி டிஃபரன்ஷியேஷன்? 0 சார். 0. அப்போ இங்க எதுவுமே வராது, plus 0 ஆயிடும், plus 0. This will be 0. Okay? Therefore, what is acceleration? 60 minus 2. ஆனால் நான் என்ன கேட்டா லாஸ்ட் வீக்? செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க சார். at 2 seconds கேட்டா. I want acceleration at 2 seconds. Substitute பண்ணுங்க. 12 minus 2. t plus 2 போடுங்க. You will get answer as 10. 10 meters per second. 10. That's it. Okay. Any doubt? No sir. No sir. No So sir. பாருங்க. Any new student today? Last week attend ஆகாமே. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் யாரா இருக்காங்களா? ஆமா சார், நான் இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் வரேன். ஓகே, அப்போ பாருங்க.
உங்களுக்காக இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டேன். ஆ. அப்புறம் PDF வந்து ஆஃப்டர் த கிளாஸ் உங்களுக்கு. ஓகே சார். கைனமேட்டிக்ஸ் நாம படிச்சிருது இப்போ கைனமேட்டிக்ஸ். கைனமேட்டிக்ஸ் என்ன மீனிங் என்னன்னா சினிமா கைனமா கிட்டத்தட்ட ஒண்ணுதான். வாட் இஸ் சினிமா? மூவிங் பிக்சர். சினிமா இஸ் நத்திங் பட் மூவிங் பிக்சர். கைனமா மீன்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் மூவிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அது மூவிங் பிக்சர், இது மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். ரைட்? சினிமா மூவிங் பிக்சர். இந்த பொம்மை மூவ் ஆகும், இதுல ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். மூவிங் ஆப்ஜெக்ட். Let me write. நீங்க ஸ்கிரீன்ல மூவி பார்க்கும்போது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது. இப்போ சப்போஸ் நீங்க விக்ரம் கமல்ஹாசன் மூவி எதை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, வேன் வருது, அது உண்மையா வேன் வருது மூவி தியேட்டர்ல வராது, அதெல்லாம் பொம்மை அது. ரைட்? ஏற்கனவே ஷூட் பண்ணி வச்சுக்கிறது வீடியோ ஃபார்மேட்ல இருக்கு, பொம்மை தான் அது. ஸோ மூவிங் பிக்சர் இஸ் கால்ட் சினிமா, மூவிங் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கால்ட் கைனமா. எத்திக்ஸ் மீன்ஸ் ஸ்டடிங். மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிக்ஸ், civics. Ethics means study. Study of moving object is called kinematics. That's all. Yeah. Study of moving objects is called kinematics. So we need to study about moving objects. Study of moving objects is called kinematics. That's all. The definition of kinematics. இப்போ இதில் என்னென்ன படிக்கணும்? First vocabulary, then equations, followed by motion of motion under gravity, then variable acceleration, then graphs, அப்புறம் relative motion. Okay? Yes, ma'am. Just a minute. இப்போ பாருங்க, clear ஆயிருக்கு. இந்த 5 topics படிச்சுனா only motion finish ஆகும். Right? We already discussed everything except graphs. Today I am going to discuss graphs. Right? But அந்த புது ஸ்டூடெண்ட்காக or else நமக்கு வந்து ரிவிஷன் ஆகும். ஒவ்வொரு இதுல வந்து ஒவ்வொரு நியூமரிக்கல் பண்ணிட்டு we'll go for graphs. Okay? So new students don't feel any worry. Again I am going to revise for you people. And also we will send the past PDF to you after the class. Right? நீங்க ஒரு வாட் கேளுங்க, we'll send you. Okay? இப்போ பாருங்க, what is vocabulary, what is equation, motion under gravity, variable acceleration, அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு நியூமரிக்கல் பண்ணிட்டு we'll go for graphs. அதோட ஒன் டைமென்ஷனல் மோஷன் முடிஞ்சிடும். ஓகே? ஃபர்ஸ்ட் vocabulary பாருங்க. vocabulary என்ன படிக்கணும்? vocabulary means புது words. What they are? வாஸ்து. V A S T U S N. This is what vocabulary. First kinematics is the first part vocabulary. Okay? Idhula what is V? Final velocity. A for acceleration. S for displacement. T for time. U initial velocity. S distance traveled in nth second. Right? For suppose I am giving order to just I am walking from here to here. ஒவ்வொரு ரெட் மார்க் போட்டுட்டு இருக்கேன், அது ஒவ்வொரு செகண்ட். இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு 1 செகண்ட் ஆயிடுச்சு, இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு இன்னொரு செகண்ட், இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு 3rd செகண்ட், அந்த மாதிரி. ஆமா, ஒவ்வொரு பங்கு ஒவ்வொரு செகண்ட். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, இப்போ அந்த எஸ்ஸுக்கும் எஸ்எனுக்கும் வித்தியாசம் என்ன? வெரி சிம்பிள். ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கேன், அது யார் தெரியுமா? எஸ். தட் இஸ் வாட் எஸ்.
This is what S. அப்போ SN யாரு? ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன். இப்போ தேர்ட் செகண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? தேர்ட் செகண்ட் மட்டும் வேணும். தேர்ட் செகண்ட் மட்டும் வேணும். அப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் வேண்டாம். செகண்ட் செகண்ட் அதுவும் வேண்டாம். இந்த தேர்ட் செகண்ட் மட்டும் இங்கிருந்து இங்க எவ்வளவு? ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் SN. இது மட்டும் எனக்கு வேணும். தட் இஸ் கால்ட் SN. I'll use another color so that you can easily identify. இது பாருங்க, இந்த மட்டும் SN. So இந்த கேஸ்ல அது யாரு? S3. S3 என்ன மீனிங் என்ன? அந்த தேர்ட் செகண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆயிட்டீங்க? தட் இஸ் கால்ட் S3. தட்ஸ் ஆல். இதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் vocabulary. அந்த vocabulary என்ன மீனிங் அது? ரைட்? இப்போ ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்க. We have 4 equations. That's all. You know what they are? டக் டக் எழுதுவேன். V is equal to U plus AT. First equation. S equal to UT plus half AT square. Second equation. V square minus U square is equal to 2AS. Third equation. Sn equal to U plus A into N minus half. Fourth equation. This is what our fourth equation. N minus half. Right? These are basic Brahma Vishnu Maheshwara for entire kinematics, not only 1D motion. Right? These equations are basic pillars for entire kinematics. Uda idlo V, U, adilla yaru? Ada vocabulary. Final velocity, acceleration, displacement, time, initial velocity, and distance traveled in nth second. இப்போ இந்த 5 பாராமீட்டர்ஸ்க்கு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது ரிலேஷன் தான் இது. V is equal to U plus AT, S equal to UT plus half AT square. அது எப்படி வந்துச்சு? டெரிவேஷன் உண்டு, கிராஃபிக்கல் டெரிவேஷன் உண்டு, மேத்தமெட்டிக்கல் டெரிவேஷன் உண்டு. அது நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு தேவையில்லை, பட் உங்களுக்கு போர்டு எக்ஸாமுக்கு தேவைப்படுது. Right? If anyone want the derivation, you just ask our institute. Through institute will send you. Right? For every derivation we have simple methods. Okay. அது இப்போ சொல்ல முடியாது, because each derivation may take 15 to 20 minutes. இப்போ நம்ம டுகெதர்னஸ், இப்போ இந்த கிளாஸ் எதுக்குன்னா MCQ-க்காக. ஸோ டக்குனா எது வேணுமோ அந்த ஃபவுண்டேஷன் பேசிக்ஸ் படிச்சுட்டு we'll do more MCQ நியூமெரிக்கல்ஸ். ஓகே. ஸோ இதான் செகண்ட் பார்ட். அது ஈக்குவேஷன் பார்ட் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி பாருங்க. மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி? Motion under gravity. So motion under gravity means one body which is only under the influence of gravity is called motion under gravity. When a body is only under the influence of gravity. Okay. So பாருங்க. Just a minute. See. அதோட டைரக்ட் எக்ஸாம்பிளோட சொல்லிடுவேன் so that you can easily understand. There is a building. ஒரு பில்டிங் இருக்கு இந்த மாதிரி. Right? Even last class also I given this example. இப்போ இந்த பில்டிங்ல இருந்து I am dropping something. Right? With earth. Earthோட வேலை என்ன? Always whatever you drop. நீங்க ஏதாவது கீழே போடுங்க. நீ ஜஸ்ட் ஏதாவது கீழே இல்லை அப்படியே போடுங்க. அது எந்த டைரக்ஷன் போயிடும்? கீழே தான் போயிடும், மேலே போகாது. ஏன்? பிகாஸ் எர்த் இஸ் அட்ராக்டிங். ஆல்வேஸ் கேட்டுட்டே இருக்கு, எர்த் கீழே வா கீழே வா கீழே வா. தட் இஸ் கால்ட் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன். Right? When a body is only under the force of gravity, it is called motion under gravity. என்ன புத்தா எப்பவுமே கீழே தானே போயிடும். We have 3 fields: gravity field, electric field, magnetic field. Nuclear field இருக்கு, அது atomic level வந்துரும். Right? Physics law, we have separate topic for electric field, separate topic for gravity field, separate topic for magnetic field, separate topic for nuclear field. இப்போ why these people are calling motion under gravity as a separate topic means அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு.
motion under gravity and meaning என்னன்னா freely falling. First u is equal to 0. Next, உங்களுக்கு சொன்னா we have 5 parameters vastu. அதுல if it is given motion under gravity, a is always plus or minus g. Right? For vertical motion, for vertical motion, for vertical motion, a will be always plus or minus c. Right? So these two things you need to memorize. Definitely you need to memorize when it is given motion under gravity. If they mention like freely falling, u is equal to 0. Because if I drop something, if I throw something like this, அதே பில்டிங்ல இருந்து I'm throwing something. Some u is equal to 10 meter per second. அப்போ u 0 கிடையாது. ஆனால் a வந்து plus 10. That is plus g. My exact g value வந்து 9.8. கிட்டத்தட்ட we can take 10 for solving purpose, numerical purpose. Okay. So this is what motion under gravity. What is moral of the story? If the body is motion under gravity, if it is falling vertically on y-axis down, you can take a as g. That's all. மேல போனா minus g. This is about motion under gravity. Okay. இப்போ பாருங்க அடுத்தது என்ன இருக்கு? Variable acceleration. Acha. Variable acceleration relative motion. Right? What is variable acceleration? What are the questions for variable acceleration? Variable acceleration. இப்போ மேல சில ஈக்குவேஷன் சொன்னா ஞாபகம் இருக்கா? 5 equations. All these equations நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. These are applicable only for constant acceleration when a is equal to constant. அப்போ they implement of applicable of. Right? If it is variable acceleration, what to do? முதல்ல அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Variable acceleration, constant acceleration. ரொம்ப சிம்பிள். உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் ஆர் கிராஃபிக்கல் ஃபார்மேட்ல டேட்டா கொடுத்தா அது வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன், நம்பர் ஃபார்மேட்ல டேட்டா கொடுத்தா அது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷன். புரியலையா? இப்போ பாருங்க ஒரு क्वेश्चन இப்படி கேட்டுட்டு இருக்காங்க. Graph between velocity time graph is given something like this. Find acceleration. Find acceleration. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? ஆல்வேஸ் given data and எனக்கு என்ன வேணும்? அது எப்பவுமே வாஸ்துல தான் இருக்கும். இந்த கைனமேட்டிக்ஸ் ஃபுல் வாழ்க்கையே வாஸ்து 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 வாஸ்து. Final velocity, acceleration, displacement time, initial velocity and Sn. Right? இங்க பாருங்க டேட்டா எங்க எப்படி கொடுத்திருக்கு? மூணு விதமா கொடுத்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. First one is numbers. Second one graph. Third one equation. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க. இங்க டேட்டா about வாஸ்து நம்பர்ஸ்ல இருக்கா? கிராஃப்ல இருக்கா? ஈக்குவேஷன்ல இருக்கா? கிராஃப்ல இருக்கு சார். கிராஃப்ல இருந்தா வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன். That's all. Right? Any questions இருக்குமா? Velocity is equal to x square plus 2x minus 1. Find acceleration. இப்போ சொல்லுங்க. Given data equationல இருக்கா? கிராஃப்ல இருக்கா? நம்பர்ல இருக்கா? Equation. Equationல இருக்கும்போது வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன். Right? இப்போ சொல்லுங்க. There is a building of 20 meters. Chintu is standing here. Dropped a stone. Saksakan kilo போகுது. With what velocity it hits the ground? இது சொல்லுங்க இந்த டேட்டா எப்படி இருக்கு? கிராஃபா, ஈக்குவேஷனா, நம்பர்ஸா? நம்பர் Very good. Right? If the input format is numbers, then go for equations. What they are? B is equal to U plus AT. Is equal to UT plus half AT square. So all those things we can. Right?
Tarika, please keep it in mute. Keep yourself in mute. So V is equal to U plus UT. Then S equal to UT plus half AT square. V square minus U square equal to 2AS. Already எழுதிட்டா கரெக்டா அந்த ஈக்குவேஷன் Sn equal to U plus A into N minus half. எப்பவுமே given data நம்பர் ஃபார்மேட்ல இருந்துனா மட்டுமே இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அப்போ given format equation இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும்? differentiation integration. That's differentiation integration. அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन இன்னைக்கு பண்ணது. லாஸ்ட் கிளாஸ் ஹோம்வொர்க் பாருங்க. velocity is equal to 3t square minus 2t plus 1. Right? உதா இது என்னடா? A vehicle is moving on a road. என்ன ஸ்பீட்? 30 kmph சொல்லலாம். ஸ்பீடா மூவ் ஆக சொல்லலாம். ஸ்லோவா வர சொல்லலாம். ஏன்னா வெஹிக்கிள் ரோட்ல மூவ் ஆகுதா? அதோட வெலாசிட்டி என்னன்னா 3t square minus 2t plus 1. நீ மனிதனா பைத்தியக்காரன். இது எப்படி? ஹலோ, this also one of the information. எப்படி சொல்லட்டுமா? எனக்கு t is equal to 2 செகண்ட்ல velocity வேணும். அதோட t is equal to 2 போடு. You will get one number. 3 into 4 minus 2 into 2 plus 1. Oh, this is a special type of representing the data. Right? Moral of the story என்ன தெரியுமா? Data we can give in 3 formats. Number format, go with equation. Equation format, go with differentiation integration. அப்புறம் graph format. If it is graph, only 2 things we need to check out. One is slope, second one is area. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. நீங்க அங்கேயே உட்கார்ந்துட்டு இது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷனா வேரியபிள் ஆக்சலரேஷனா ஹே பகவான் என்னடா வாழ்க்கை இப்படி போயிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, go with differentiation integration. நம்பர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, go with equations. கிராஃப் ஃபார்மேட்ல இருக்கு, think of slope and area. That's all யார் முடிஞ்சு போயிடுச்சு கதை. இப்போ ஒவ்வொரு மாடலுக்கு ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள் நான் பண்ணிட்டு we will start. ஆக்சுவலா என்ன பெண்டிங் இருக்குன்னு இதுல கிராஃப்ஸ் மட்டும் தான் பெண்டிங். Right? Vocabulary, equation, motion under gravity, variable acceleration. Variable acceleration adha differentiation and integration. Last class we discussed it. Integration இன்னைக்கு சொல்ல போறேன். integration formula சொல்லிட்டேனா இல்லையா last classல? Did we discuss integration last class? No, sir. No. Okay. No, sir. Okay, we'll discuss now. Differentiation we discussed, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Appo we'll do integration. So, this is the way how to choose the methodology. Graph கொடுத்தனா slope and area. Equation கொடுக்கும்போது differentiation integration. Numbers கொடுக்கும்போது those equations. Okay. இப்போ பாருங்க. Differentiation பத்தி you have an idea. இது differentiation. இது integration. இது integration. அச்சா. இதுல ஒரு 3 ஃபார்முலா இருக்கு, இதுல 3 ஃபார்முலா இருக்கு. அது தெரிஞ்சுனா that's all முடிஞ்சிச்சு. புதா எப்படி டிஃபரன்ஷியேஷன் எப்படி வந்துரும், இன்டிகிரேஷன் எப்படி வந்துரும்? அதுக்காக we just remember Swati or Swastik, anything which you like you can remember. Right? If you walk like this, differentiation. இது differentiation. If I walk like this, அது integration. That's all. If you walk in this direction, integration. If you walk in this direction, differentiation. S for displacement, V for velocity, A for acceleration. That's all here. See how simple it is. இதுக்காக பசங்க சொல்லுவாங்க நான் வந்து பயோ ஸ்டூடெண்ட் எனக்கு மேத்ஸ் தெரியாது. இதுவும் தேவையில்லை. டிஃபரன்ஷியேஷன் ஒரு 3 ஃபார்முலா, இன்டிகிரேஷன் 3 ஃபார்முலா தெரிஞ்சுனா போதும். அது மேத்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு 5-6 months படிப்பாங்க டிஃபரன்ஷியேஷன் பத்தி, இன்டிகிரேஷன் பத்தி. நமக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, டிஃபரன்ஷியேஷன் என்ன வேணும்? பவர் ஃபார்முலா. பவர் ஃபார்முலா you already discussed it. Yes, sir. If you want like formula, T power n is equal to n into T power n.
example, for suppose t power 8 இருக்கு, தோப்பி யாரு 8, தோப்பி இங்க வந்துடும், தோப்பி -1, that's all யார் முடிஞ்சிச்சு டிஃபரன்ஷியேஷன். இப்போ இன்டிகிரேஷன் இதே மாதிரி பாருங்க, t power n இருக்கு, அதுக்கு இன்டிகிரேஷன். நம்ம தோப்பி யார் இதுக்கு, தோப்பி என்ன பவர், what is the power here, n, right, n plus 1 மேல வந்துரும் கீழ வந்துரும், that's all யார் முடிஞ்சிச்சு. this is what integration. தோப்பி plus 1 மேல வந்துரும் கீழ வந்துரும், தோப்பி plus 1 மேல வந்துரும் கீழ வந்துரும், right. So if I do this, I'll get like this. That's all. Example பார்க்கலாமா, பாருங்க. Example will be like this. If I take t power 7, if I take t power 7, அதோட இன்டிகிரேஷன் வேணும். தோப்பி யாரு 7, 7 plus 1 8 மேல வந்துரும் கீழ வந்துரும், that's all. This is what integration முடிஞ்சிச்சு. இது பண்றதுக்கு மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, எனக்கு இன்டிகிரேஷன் தெரியாது, டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியாது, ஒரு பெரிய ராக்கெட் சயின்ஸ் கிடையாது, தட்ஸ் ஆல். இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்ல தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம பிசிக்ஸ்ல டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷன் சம்பந்தப்பட்ட மோஸ்ட் ஆஃப் த நியூமெரிக்கல்ஸ் we can achieve, ரைட். என்னோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லட்டுமா, 7 t cube I want integration. இப்படி பாருங்க, 7 t cube தோப்பி 3 plus 1 மேல வந்துரும் கீழ வந்துரும், so t power 4/4 அவ்வளவுதான் போச்சு. இதெல்லாம் ஓகே. இது வச்சு நியூமெரிக்கல்ஸ் எப்படி பண்றது, என்ன ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்ம். கான்ஸ்டன்ட் ஃபார்ம் constant formula is differentiation of a number. நம்ம சொல்லுங்க பார்க்கலாம். differentiation of வெறும் நம்பர் மட்டும் இருக்கு, like differentiation of 2 எவ்வளவு அது 0 sir. Very good. 0. 0. அதே மாதிரி இங்க integration of a number இருக்கு, integration of a number, right. அப்படி இல்லாம நான் இப்படி சொல்லிடுவேன், integration of 1. இங்க பாருங்க, differentiation of 1, differentiation of 1 is 0, but integration of 1 0 சொல்லக்கூடாது, t. இதான் next formula, right. So integral dt, integral dt அப்படி சொல்லும்போது நம்ம ஆக்சுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் என்ன தெரியுமா, இங்க dt எழுதணும். அதே மாதிரி இதுவும் இப்படி எழுதணும், integral t power n dt, அதான் ரெப்ரசன்டேஷன். பட் அச்சமா இப்படி எழுதிருக்கேன், t power n அதான் ஃபங்க்ஷன், ரைட். ஸோ நீங்க எக்ஸாம்பிள் இப்படி எழுத எதுவும் தேவையில்லை, டைரக்டா இப்படி எழுதலாம். சும்மா ஒரு சிம்பிள் இப்படி போட்டு கேன் ரைட், தட்ஸ் ஆல். எம்சிக்யூ பண்ணும்போது நோ ஒன் வில் செக் வாட் யூ ஆர் டூயிங் ஆன் பேப்பர், கடைசியில் நமக்கு ஆன்சர் தான் வேணும், ரைட். இப்போ இது செகண்ட் ஃபார்ம்ல மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1 இஸ் ஆல்வேஸ் t. நான் டப்பால என்னென்ன போட்டிருக்கானோ அதெல்லாம் ஃபார்ம்ல மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, தட்ஸ் ஆல். டிஃபரன்ஷியேஷன்ல 2 டப்பா இருக்கு, இன்டிகிரேஷன்ல 2 டப்பா இருக்கு, தட்ஸ் ஆல். ஓகே. இப்போ இது பேஸ் பண்ணி நியூமெரிக்கல்ஸ் எப்படி வந்துரும் பண்ணலாமா, பாருங்க. velocity is given 3t cube minus 2t square plus 1. எனக்கு என்ன வேணும் தெரியுமா, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும், அப்புறம் ஆக்சலரேஷன் வேணும். I want both displacement and acceleration. என்ன கொடுத்திருக்கு, v is equal to 3t square, 3t cube minus 2t square plus 1 கொடுத்திருக்கு. அச்சா, நம்ம ரூல் என்ன, if data is given in numbers, go with the equation v is equal to plus 8 is equal to half part of the machine s equal to 80 plus half 80 square v square minus v square to that you can do. If given format is graph, go for slope and area. Given format is equation, go for differentiation integration. Okay. அப்போ அது differentiation integration நமக்கு எப்படி தெரியும், எப்படி அது கண்டுபிடிக்கிறது, வாஸ்து சார். வாஸ்து ஈக்குவேஷன். Swati. Swati sir. Swati. Now, if I walk like this, differentiation. If I walk like this, integration. That's it. Right? இப்போ what is a given condition? நீங்க போய் அங்க உட்காருங்க.
condition is v அங்க போய் பாரு v is equal to 3t cube minus 2t square plus 1 அச்சா இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும் s வேணும் அம்மா நான் இங்க இருக்கேன் s வேணும் so should I walk left or right Left, sir. Left, sir. so direction பாருங்க இப்படி போகணும் அந்த டைரக்ஷன் இருக்கும்போது இன்டிகிரேஷன் டிஃபரன்ஷியேஷன் Integration, sir. that's all here வந்துச்சு ஏன்னா so if I do integration of symbol integration symbol வந்து s கொஞ்சம் பெருசா எழுதணும் that's all integration of 3t cube minus 2t square plus 1 போடுங்க அதான் ஆன்சர் வந்து எப்படி பண்றது ஆரம்பத்துல வந்து தனித்தனியா போடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா பழகம் ஆயிடும் எப்படி தெரியுமா நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்காக 3t cube integration minus 2 into t square integration plus integration of 1 இது இப்படி போடலாமா 3 வெளியே கொண்டு வந்துட்டு I'll do like this 3 வெளியே கொண்டு வந்துட்டு இப்போ நான் ஃபார்முலா பாருங்க ஒரு வாட்டி ஃபார்முலா என்ன தோப்பி பிளஸ் 1 மேல வந்துடும் கீழே அவ்வளவுதான் தோப்பி யாரு பவர் 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 பிளஸ் 1 மேல வந்துடும் கீழே பவர் பிளஸ் 1 மேல வந்துடும் கீழே பண்ணுங்க 3 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வந்துடும் பவர் யாரு 3 பிளஸ் 1 மேல வந்துடும் கீழே வந்துடும் தட்ஸ் ஆல் நடுவில் மைனஸ் இருக்கு மைனஸ் 2 பவர் யாரு 2 2 பிளஸ் 1 மேல வந்துடும் கீழே வந்துடும் நம்ம இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1 எவ்வளோ பாருங்க ஸ்கிரீன்ல இருக்கு வாட் இஸ் இன்டிகிரேஷன் ஆஃப் 1 t வந்துரும் தட்ஸ் ஆல் யார் இது யார் இது டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் என்ன புத்தா டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் அழகா ஒரு நம்பர் வந்தா அழகா இருக்கும்ல 2 மீட்டரோ 3 மீட்டரோ 5 மீட்டரோ இது என்ன 3t power 4 by 4 minus 2t cube by 3 plus tr ரொம்ப கேவலமா இருக்கு அப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன் தெரியுமா they'll give time find displacement t is equal to 4 second அப்போ t plus 4 போடுங்க டக்குன்னு ஆன்சர் வரும் find displacement in t is equal to 3 second t plus 3 போடுங்க ஆன்சர் வரும் that's all okay so final answer யாருன்னா இது these are answer யாருக்கு displacement right இப்போ acceleration எப்படி அது பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்திருக்கு v கொடுத்திருக்கு நீங்க போய் அங்க நில்லுங்க v கொடுத்திருக்கு உங்களுக்கு என்ன வேணும் எனக்கு ஆக்சிலரேஷன் வேணும் அப்ப எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் இந்த டைரக்ஷன்ல போகணும் அச்சா இந்த டைரக்ஷன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷனா Differentiation, sir. that's differentiation right so v is equal to 3t cube minus 2t square plus 1 நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணுங்க டக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க Sir, 3t square minus 2t plus 0, sir. Sir, 9t square. ஆமா 3t square முன்னாடி 3 இருக்கு கரெக்ட்டா சோ 9 9t square 4t கரெக்ட் அந்த பொண்ணு என்னன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணல 2 into 2t that is minus 4 constant வந்து 0 t plus 1 0 3 இருக்கு 3 into 3t square 9t square கரெக்ட்டா புரியுதா yes sir any doubt anyone இப்போ டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷன் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चंस இப்படி தான் தட்ஸ் ஆல் ஓகே மோஸ்ட்லி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தெரிஞ்சினா போதும் என்டையர் ஃபிசிக்ஸ்ல ஒரு 5 ஃபார்முலாஸ் இருக்கு sin x cos x அது வந்து ஆசிலேஷன்ஸ் அண்ட் வேவ்ஸ்ல வரும் தட்ஸ் ஆல் ஓகே இப்போ பாருங்க this is the syllabus vocabulary equations motion under gravity அந்த வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன் இங்க பிராக்கெட் எழுதிட்ட பாருங்க டிஃபரன்ஷியேஷன் இன்டிகிரேஷன்ல வேரியபிள் ஆக்சிலரேஷன் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபைனல் பெண்டிங் போர்ஷன் யாருன்னா ரிலேட்டிவ் மோஷன் அண்ட் கிராஃப்ஸ் நம்ம இது ரெண்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணா தட்ஸ் ஆல் 1D மோஷன் கோவிந்தா பட்டு ஓகே பாருங்க என்ன சொல்லணும் ரிலேட்டிவ் மோஷன் அண்ட் கிராஃப்ஸ் ஈவன் ரிலேட்டிவ் மோஷன் I discussed last class right டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டானே இல்லையா no sir
நோ. ஓகே. சரி, ஒரு கார் இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது, bring to 0 அந்த மாதிரி சொன்ன மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு. சார் ஆமா சார் சொன்னீங்க. அதான் ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஓகே, மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிட்டேன் பாருங்க. ஓகே, ஒரு கார் இருக்கு, இப்படி போகுது, அதோட வெலாசிட்டி 40 மீட்டர் பர் செகண்ட். இன்னொரு கார் இருக்கு, ரெட் கலர், அது இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது, அதோட வெலாசிட்டி 20 மீட்டர் பர் செகண்ட். இதுக்கு பி அப்படி சொல்லுங்க, இதுக்கு ஏ அப்படி சொல்லுங்க. நான் ரிலேட்டிவ் மோஷன் என்ன தெரியுமா, இப்படி கேட்பாங்க, ஃபைண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி. அந்த வித் ரெஸ்பெக்ட் யார் இருக்காங்களோ அது நீங்க நிப்பாட்டணும், ரெஸ்ட்ல கொண்டு வரணும். இப்போ ரெண்டு கார்ல மூவிங்ல இருக்கு, அப்படி இல்லாம பி ஸ்டாட்டிக்ல இருக்கும்போது வாட் இஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ, தட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஏபி, வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி. இது ரொம்ப சிம்பிள். எது வித் ரெஸ்பெக்டோ அது நீங்க ஜீரோ போடுங்க. நான் ஜீரோ போடுறேன், அப்படி போடக்கூடாது, தப்பு, லீகல், இல்லீகல், இல்லீகல். லீகலா போடணும். எப்படி தெரியுமா, நான் என்ன சொன்னா, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹூம் யூ ஆர் டாக்கிங், உங்களுக்கு எந்த ரெஃபரன்ஸோட வெலாசிட்டி வேணுமோ அது ஜீரோ பண்ணுங்க. அது எப்படி தெரியும், விஏபி, அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா, வெலாசிட்டி ஆஃப் ஏ அவ்வளோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யாரு, வித் ரெஃபரன்ஸ் டு, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பி. பி இந்த ஆள் இதான் முதலாள், இது நான் ரெஸ்ட்ல கொண்டு வரணும், ஆனா மூவிங்ல இருக்கேன், எப்படி, அதுக்காக பாரு. இதான் ரிலேட்டிவ் மோஷனோட கான்செப்ட். இப்படி 40 போகுது, இது 20 வரும், 20 வரும். இது யார், இது பி, இது ஏ. இப்போ நம்ம கொஸ்டின் என்ன, ஃபைண்ட் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஹூம் ஏ வித் ரெஸ்பெக்ட் யாரு பி. இப்போ இதான் ரெஃபரன்ஸ். நான் என்ன சொன்னா, bring reference to 0, that is the secret of relative motion. Bring reference to 0, bring reference to 0. This is what secret behind relative motion. இது கான்செப்ட், சீக்ரெட் எதுவும் கிடையாது, கான்செப்ட், தட்ஸ் ஆல். இப்போ சப்போஸ் நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கீங்க, தம்பி அந்த கார் எந்த ஸ்பீட்ல ஓடிட்டு இருக்கு, 60 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர்ல ஓடிட்டு இருக்கு, எந்த டிஃபரன்ஸோட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த பையன் ஓடிட்டு இருக்காங்க எந்த வெலாசிட்டில, 20 மீட்டர் பர் செகண்ட்ல, வித் வாட் ரெஃபரன்ஸ், நான் சொல்லட்டுமா, we are thinking that earth is not moving, we are thinking that this complete earth is not moving. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா, we are expressing பஸ்ஸோட வெலாசிட்டி, பையனோட வெலாசிட்டி, ஒரு காரோட வெலாசிட்டி with respect to earth, with respect to earth. இப்போ எங்க क्वेश्चन என்ன, வெலாசிட்டி வேணும் ஏரோடது, கார் ஏது, with respect to earth 40, வெலாசிட்டி வேணும் ஏரோடது, கார் பி with respect to ஏர் earth 20. நான் வெறும் வெலாசிட்டி மட்டும் சொல்லிட்டு ரெஃபரன்ஸ் எதுவும் சொல்லாம இருக்குன்னா, என்னோட ரெஃபரன்ஸ் வந்து எர்த், தட்ஸ் ஆல், இந்த பூமி. ஓகே, இப்போ பாருங்க அடுத்த क्वेश्चन, வெலாசிட்டி வேணும் யாருது, ஏ, வித் ரெஃபரன்ஸ் டு ஹூம், பி ஓட ரெஃபரன்ஸ். அச்சா, அப்போ bring b to 0 எப்படி சொல்லட்டுமா பாருங்க, a 40 இந்த பக்கம் இருக்கு, b 20 அந்த பக்கம் இருக்கு, இப்போ நீங்க b 0 கொண்டு வரணும், எப்படி 20 லெஃப்ட் ஹேண்ட் இருக்கா, நீங்க 20 ரைட் ஹேண்ட் போடுங்க, தட்ஸ் ஆல். அவ்வளவுதான புத்தா, இல்ல அப்படி பண்ண தப்பு. நீங்க பிக்கு என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ உங்க அக்காவுக்கு அது பண்ணுங்க, உங்க தம்பிக்கு அது பண்ணுங்க, அந்த பாட்டிக்கு அது பண்ணுங்க, உங்க வாட்ச்மேனுக்கு பண்ணுங்க, இந்த ஏக்கும் பண்ணுங்க, உலகத்துல இருக்கிறது எல்லாருக்கும் அது பண்ணணும், அதான் லீகல். பிக்கு மட்டும் பண்ணா தப்பு. moral of the story, in relative motion
bring reference to 0. அந்த reference 0 வரதுக்காக நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அடுத்த பொருளுக்கு அது கண்டிப்பா பண்ணணும், ரைட்? இப்போ இது எப்படி சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்க. 40 ரைட் சைடு, 20 ரைட் சைடு, அப்போ ஏயோட வெலாசிட்டி 60. அச்சா, அப்போ பியோட வெலாசிட்டி left side 20, right side 20, 0. Oh, now I can say in a stylish way, velocity of A with respect to B. Why Buddha? V is 0 here. நான் கொண்டு வந்துட்டேன், right, is equal to 60. This is what relative velocity principle here. That's our only pitch. So what is relative velocity? Relative, சொந்தக்கார். Relative with respect to someone. Relative to earth சொல்லும்போது நீங்க சின்ன வயசுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் சொன்ன வெலாசிட்டி, வா கார் செம்ம ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கு, என்ன வெலாசிட்டி? 120 km/h. யாரோட டிஃபரன்ஸ்? எர்த்தோட டிஃபரன்ஸ். ரிலேட்டிவ் அண்ணா அடுத்த பொருளோட ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு சொல்றது. தட்ஸ் ஆல். திஸ் இஸ் வாட் ரிலேட்டிவ் மோஷன். ஓகே, எனி டவுட்? No, sir. ஓகே, புத்தா இது எங்க யூஸ் ஆகும்? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஒரே நியூமெரிக்கல்ல ரெண்டு பொருள் ரெண்டு வெலாசிட்டியோட ஓடும் போது ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி கான்செப்ட் நல்லா யூஸ் ஆயிடும். ஏன்னா செம சிம்பிள் ஷார்ட்கட் மாதிரி இருக்கும், ரைட்? நான் இங்க எழுதியிருக்கேன், ஒரே நியூமெரிக்கல்ல இன் ஏ சிங்கிள் நியூமெரிக்கல் in a single numerical when two objects moves with two different velocities, then we go for relative velocity. That's all. That's all. ஒரே நியூமெரிக்கல்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ்ஸ் வித் டூ டிஃபரெண்ட் வெலாசிட்டி, தென் வி கோ ஃபார் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி. இப்படி பகவத்கீதா, ராமாயண, ஹரிகதை சொல்லலாம், எதுவும் புரியாது, ரைட்? டைரக்ட்லி வி வில் டு ஒன் நியூமெரிக்கல். அப்போதான் நமக்கு கரெக்டா புரியும். ஓகே, இப்போ பாருங்க. there is or I'll draw something like this. இங்க ஒரு பஸ் இருக்கு. இது ஒரு பஸ்ஸா நினைச்சுக்கோங்க, ரைட்? பஸ் இப்படியே போயிட்டு, ஐ மீன் இப்போதைக்கு ரெஸ்ட்ல இருக்கு. ஓகே, இங்க ஒரு தாத்தா இருக்காங்க பைக்ல. போயிட்டு இருக்காங்க தாத்தா. ஓகே, இப்போ பாரு, இது இந்த டைரக்ஷன்ல வந்துடும். ஓகே, நல்லா கவனிங்க. இங்க ரெண்டு பொருள் இருக்கு, ஒன் இஸ் பைக், செகண்ட் ஒன் இஸ் பஸ். ஓகே, சோ இந்த பஸ் ரன்னிங்ல இல்லை, இந்த பைக்கு வெயிட்டிங்ல இருக்கு, ரைட்? பிகாஸ் உள்ள பார்ட்டி இருக்கு, இன்சைடு பார்ட்டி இஸ் தேர். இந்த பார்ட்டிக்காக தாத்தா ஓடிட்டு இருக்காங்க பைக்ல. ஓகே, இப்ப பாருங்க, at the moment bus started, தாத்தா also started. ஓகே, நல்லா கவனிங்க. நான் என்ன சொன்னா, ஒரே நியூமெரிக்கல்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹேவிங் டூ டிஃபரெண்ட் வெலாசிட்டிஸ், அப்போதான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி வந்துடும், ரைட்? கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க, இது ப்ரீவியஸ் நீட் எக்ஸாம் கொஸ்டின், ஈவன் ஜெஇ மெயின்ஸ்ல கேட்டாங்க, ரைட்? இதோட டிஸ்டன்ஸ் இந்த பைக்கும் இந்த பஸ்க்கும் நடுவில் டிஸ்டன்ஸ் சப்போஸ் 80 meters நினைச்சுக்கோங்களேன். Just a minute. 80 meters. It is given 80 meters.
Okay. Question is, bus started with a velocity something or 20 meter per second. 20 meters. Right? The last question like this. Nalla gavani. Person on bike has to catch bus in 20 seconds. இதான் அவரோட கோல், அவர் வாழ்க்கையில பெரிய கோல் இது. And the bike person has to catch the bus in 20 seconds. Right? அப்போ with what velocity bike has to move? With what velocity bike has to move? Is a question. இந்த மாதிரி questions we can easily solve by using relative velocity. What is our theme line? In a single numerical, whenever there are more than two velocities, we'll go for two objects possessing two different velocities. We go for relative motion. எப்படி பாருங்க இது? Bus is moving with 20. முதல் question புரியுதா? Yes, sir. The distance between bus and bike is 80. Bike restல இருக்கு. பஸ் அப்போ மூவ் ஆகுது 20 மீட்டர் per secondல. உடனே பைக் ஆல்சோ ஸ்டார்டட். இப்போ அந்த பைக் வாண்ட் டு ஓவர்டேக் பஸ் இன் 20 செகண்ட்ஸ். அப்போ அந்த பைக் எந்த வெலாசிட்டியோட போகணும்? அதான் கொஸ்டின். பாருங்க கொஸ்டின் எப்படி இருக்கு. இதான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஸ்டின். ஓகே, பாருங்க எப்படி பண்றது. நம்ம டேக்லைன் என்ன? In a single numerical, whenever two objects possess two velocities, then we go for relative velocity. That's all. That is our tagline. Right? பாருங்க ஒரே நியூமரிக்கல். ஆமா, ரெண்டு பொருள், யார் யாரு? பைக், பஸ். ஆமா, ரெண்டு மூவிங்ல இருக்கு. ஆமா, then go for relative velocity. That's all. Yeah, right? பாருங்க இந்த relative velocity வச்சு எப்படி பண்றது? பைக்கோட velocity இது, பஸ்ஸோட velocity இது. ஓகே, பைக்கோட velocity எனக்கு தெரியாது, உங்களுக்கு தெரியுமா? யாருக்குமே தெரியாது. அதான் கொஸ்டின். வித் வாட் வெலாசிட்டி பைக் ஹேஸ் டு. அப்போ யூ போடு. ஓகே, ரைட். இது 20 போடு. ஓ, டிஸ்டன்ஸ் 80. எந்த டைம்ல நீங்க போகணும்? 20. அச்சா, இப்போ பாரு, ஒரே நியூமரிக்கல். ஆமா, ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆமா, யார் அது? பைக், பஸ். possessing two velocities. ஆமா, u20. அப்ப என்ன பண்றது? What is relative velocity? Bring one object to zero. எப்படிடா அப்படி தோணும் போது பார். Bring one object to rest. This is the rule of relative motion. நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நமக்கு எக்ஸாம்ல டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது இது. Right? That's why I kept in red box. In a single numerical, two objects possess two different velocities. Bring one object to rest legally. ஓகே புத்தா, நாங்க 0 போடுறேன். அப்படி போடக்கூடாது. இப்போ just I want to bring the bus 0. How? நீங்க சொல்லுங்க, எப்படி அது 0 வர வைக்கிறது? பஸ்ஸோட வெலாசிட்டி எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு? லெஃப்ட் 20யா ரைட் 20யா? Right 20. Right 20. Right 20. அது எப்படி 0 வர வைக்கிறது? நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க லெஃப்ட் 20. தட்ஸ் ஆல். இதுக்கு மட்டும் பண்ணா தப்பு. உங்க அக்காக்கு பண்ணுங்க, உங்க அண்ணாக்கு பண்ணுங்க, உங்க பாட்டிக்கு பண்ணுங்க, இந்த பைக்கு பண்ணுங்க, உலகத்துல எல்லாருக்கும் பண்ணணும். அது லீகல். தட்ஸ் ஆல். இப்ப பாருங்க நிலைமை எப்படி வந்துச்சு. இது 0 ஆயிடுச்சு. யாரு? பஸ்ஸோட வெலாசிட்டி 0. இது u minus 20 ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் பைக் முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது பாசிட்டிவ், பின்னாடி வந்து நெகட்டிவ். இப்போ பைக் எந்த டைரக்ஷன்ல போகுதோ அந்த டைரக்ஷன்ல வெலாசிட்டி பாசிட்டிவ். தட்ஸ் ஆல். ஓ,
இப்ப பாருங்க பஸ் மூவிங்ல இருக்கா இல்லையே 0. பைக்கு மூவிங்ல இருக்கு. ரைட். டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ? கரெக்டா 80. அச்சா, எந்த டைம்ல கவர் பண்ணணும்? கொஸ்டின் படிங்க. எந்த டைம்ல நாங்க போகணும்? 20 சொல்லுங்க. seconds. 20. 20 So, 20. We have s equal to velocity is equal to distance by time. Substitute பண்ணுங்க ஆன்சர். Substitute பண்ணலாமா? velocity எவ்வளோ? 2 minus 20. distance எவ்வளோ? 80. டைம் எவ்வளோ? 20. இதுல இருந்து u வந்துரும். u எவ்வளோ சொல்லுங்க? 20, sir. இங்க பாருங்க, கேன்சல் பண்ண என்ன வந்துரும்? 4 வந்துரும். இங்க -20 இருக்கு. 20 அந்த பக்கம் போயிடும். கரெக்டா? 24. 24 sir. 24. So our final answer is u is equal to 20. This is the power of relative motion. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா வந்துச்சு. So what is the tagline of relative motion? In a single numerical, whenever two objects possess two velocities, bring one object to zero legally. லீகலான மீனிங் இது. நீங்க இந்த பொருளுக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அந்த பொருளுக்கு அதான் பண்ணணும். That is called legal. That's all. முடிஞ்சிச்சு கதை. இப்போ கிராஃப்ஸ் மட்டும் பாருங்க. கிராஃப்ஸ் அதோட 1D motion will be completed. ரைட். அதுக்கப்புறம் நம்ம எடிட்டோட மெட்டீரியல் நீங்க ஃபுல்லா பண்ணுங்க. எந்த டவுட் இருந்தாலும் கேளுங்க. இஃப் ரிக்வயர் வில் டேக் ஒன் கிளாஸ் ஃபார் யூ ஃபார் டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன். இல்லைன்னா நீங்க சண்டே வந்து நேரா மீட் பண்ணுங்க நம்ம கிளாஸ் இடத்துக்கு வந்துட்டு. ரைட். ஆர் யூ கேன் சென்ட் யூ டவுட்ஸ் த்ரூ மெயில் ஆர் வாட்ஸ்அப் த்ரூ இன்ஸ்டியூட். வில் ரிப்ளை. ஓகே. லாஸ்ட் டாபிக் என்னன்னா கிராஃப்ஸ். If it is graph question, we need to think of only two things: slope or area. That's all. Right? நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Slope is nothing but y by x. Y coordinate by x coordinate. Area is nothing but y into x. Y coordinate into x coordinate. என்ன புத்தா இது? Y into x and y by x and I'll give you one example. With that easily you can understand. Right? Try to understand. புரியலையா? By heart it. Slope அண்ணா y by x, area அண்ணா y into x. But இது புரியும். எப்படி தெரியுமா? See. My x axis is y axis. Okay, straight line போடலாம். We'll use this tool. For straight on. Normal. This is for x axis. அப்புறம் small. This is for y axis. இப்போ பாருங்க, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Y slope is y by x, y area is y into x. Okay. Now I'll consider a rectangle. இந்த ரெக்டாங்கிளோட கோஆர்டினேட்ஸ் தெரியுமா? 0. This will be 0. இது 4. Next இது 2. சொல்லுங்க, இதோட ஏரியா மட்டும் சொல்லுங்க. புரியலையா? Let me erase this. இப்போ சொல்லுங்க. So 8. Right. That's all 8. Because இதோட மீனிங் என்ன?
length into breadth. இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு 2. அதே மாதிரி இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு 8. தட்ஸ் ஆல். அப்போ இதோட டிஸ்டன்ஸ் 4. இதோட டிஸ்டன்ஸ் 2. நான் தனியா வரைஞ்சிட்டுமா? ஹலோ, இது 4, இது 2. Length into width. Length into width. Area is nothing but what you are doing. Length into width. Length into width. Length into width. Y into x. That's all. அதான் நான் இங்க சொன்னேன். Area is y into x. முடிஞ்சு போச்சு. இப்போ ஸ்லோப் இது பார்க்கலாமா? இது எப்படி? இப்போ பாருங்க, இது 5 வச்சுக்கோங்களேன். அது இப்படி பண்ணணும். அம்மா இது 10, இது 10. நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு தீட்டா வேணும். Can anyone try? tan theta வேணும். tan theta. Can anyone try what is tan theta? உங்களுக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல 1 எப்படி? Sir, opposite by adjacent, sir. Very good, yeah. Super. What is your name? Varsha, sir. Varsha. Even last class also you replied very well. Very good. So tan theta is nothing but opposite side by adjacent side. That is 1. If tan theta is 1, அம்மா வருஷா தவிர வேற ஏதாவது சொல்லுங்க. வருஷா நீங்க சொல்ல வேண்டாம். tan theta 1, அப்போ theta எவ்வளவு? 45 degrees. 45 degrees, sir. உங்க பேர் என்னம்மா? 45 degrees. Very good, very good. பேர் சொல்லுங்க one by one. Sarika, Yours sir. tree. Yuvashri. Sarika. I'll write here. Who are responding? You are fulfilling the class. Sarika. Sir, Yuvashri. Sarika. CH. TH, sir. Okay. Sarika. Yuvashri. Varsha is all rounder here. அப்புறம் one boy you also responding. உங்க பேர் என்னம்மா? இருக்கீங்களா? அப்புறம் நிரஞ்சனா, காயத்ரி, மாணிக்யம், மைதிலி, நீங்க என்னம்மா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? சுபஹரிணி, பரணி, வர்ஷா. வர்ஷா இஸ் ரிப்ளைங். தாரிகா இஸ் ரிப்ளைங். ஹரிணி ரெஸ்பாண்டே இல்லை. நந்தினி, மைதிலி. ரைட், ஆல் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் ட்ரை டு ரெஸ்பாண்ட். அப்போதான் கிளாஸ் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா போயிடும். ரைட், இப்போ பாருங்க. ஸோ tan theta is equal to opposite by adjacent, that is 10 by 10. Theta will be 45 degrees. 45 degrees. இப்போ நீங்க நல்லா யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Theta is nothing but slope. இந்த ஸ்லோப் வரதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன்? y by x, y plus x, y into x. Y by Right. x. Y by x. y coordinate by x coordinate. அதான் நான் சொன்னேன். Slope is nothing but y by x, area is nothing but y into x. அச்சா, புது இது வச்சு எப்படி இதை நியூமெரிக்கல் பண்றது? How will they ask question? You know, புது students, my name is Buddha. I'm not calling anyone. My own name is Buddha. Okay, see. Question they'll ask you like this. This is velocity time graph. Graph will be like this. Or not, graph will be like this. They given values like 0, 6, 4. Sure. இது 2 வச்சுக்கோங்க. ஓகே, x ஆக்சிஸ்ல டைம் இருக்கு, y ஆக்சிஸ்ல வெலாசிட்டி. அச்சா, இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். ஆமா, நான் கொஸ்டினே கேட்கலடா.
Question based பண்ணதா ஏரியாவா ஸ்லோப்பா போகும். ஓகே. for suppose I am asking you acceleration. இப்போ என்ன பண்ணும்? ஏரியாவா ஸ்லோப்பா? I want acceleration. ஏரியாவா? எப்படி அத முடிவு பண்றது? Sir, differentiation area. டிஃபரன்ஷியேஷன் ஏரியாவா? பாருங்க இப்போ we have Swathi shortcut என்ன S B A Sir, integration as area na integration, sir. very good correct right. இன்டிகிரேஷனுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு, அதான் ஏரியா. டிஃபரன்ஷியேஷனுக்கு என்ன ஒரு பேர் இருக்கு, அதான் ஸ்லோப். another name for differentiation is slope. another name for integration is area. That's all. அச்சா, இப்போ இந்த क्वेश्चन எப்படி பண்றது பாருங்க. given graph என்ன, displacement time velocity time acceleration time? Velocity time, sir. Velocity time. Yes, அங்க போய் உட்காருங்க. just go and sit there. இப்படி நான் இங்க இருக்கேன். क्वेश्चन என்ன கேட்டாங்க, displacement acceleration? Acceleration, sir. ரைட். இப்போ நான் எந்த டைரக்ஷன்ல போகணும், இந்த டைரக்ஷன்ல போகும். இப்போ அந்த டைரக்ஷன்ல போகும்போது டிஃபரன்ஷியேஷனா இன்டிகிரேஷனா? Differentiation. Differentiation, right? So in this differentiation, what is another name for differentiation? Slope, right? If equation is given, I can find differentiation, but graph is given, slope. That's all. Okay. Slope and arrow slope பாருங்க. இந்த slope தான் கண்டுபிடிக்கும். That's all. Right? You just draw that separately like this. நம்ம vertical எவ்வளவு இருக்கு பாருங்க. How much it is? 2, sir. vertical பாருடா. 0 ஆரம்பிச்சிட்டு 4 இது. 4, sir. vertical பார்க்கும்போது 4. horizontal 2, sir. 2. இது theta. சரிமா. அப்போ ஸ்லோப் எவ்வளவு வருது? 4/2 வருது. தாரிகா, மைத்திலி மியூட்ல போடுங்க. நம்ம வீடு கதெல்லாம் சன் டிவில வரக்கூடாது, வீட்டுல தான் உள்ளே இருக்கணும். அப்போ எடுக்கிறதுனால நீங்க மியூட்ல போடுங்க. ஓகே. இப்போ பாரு, given story is velocity, என்ன வேணும்? acceleration வேணும். என்ன பண்ணணும்? slope. why? I am walking towards right. Right? இப்போ ஸ்லோப் பாருங்க. ஸ்லோப் என்ன தெரியுமா? tan theta. That's all. Slope is nothing but tan theta. tan theta னா எவ்வளவு வந்துருவீங்க? tan theta 2, sir. 4/2. Right? So answer என்ன தெரியுமா? acceleration is 2 meter per second square. That's all. முடிஞ்சிச்சு. acceleration is 2 meter per second square. முடிஞ்சிச்சு. Right? இப்போ கொஞ்சம் கான்செப்டா சொல்லுங்க பாருங்க. ஒரு கிராஃப் இப்படி இருக்கு, ஒரு லைன் இப்படி இருக்கு. இது x axis, இது y axis. அம்மா அந்த லைனோட ஸ்லோப் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். what is slope of this line? Sir, 0, sir. very good. rule என்ன? any line parallel to x axis sleeping on x axis, slope 0. any line parallel to x axis, I'll write here, any line parallel to x axis sleeping on x axis, then slope is equal to 0. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட்.
So any line parallel to x-axis. அப்ப இந்த மேல கொஸ்டின்ல பாருங்க, இங்க இருந்து இது யார் இது? parallel to x-axis from here to here, parallel to x-axis. அப்ப அந்த இடத்துல acceleration 0. That's all. Okay. இப்ப பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின், நல்லா யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. x-axisல t இருக்கு, y-axisல v இருக்கு. கிராஃப் எப்படி தெரியுமா? இருக்கு. நம்பர் தெரியுமா? 0, 4, 6, 3, இது மைனஸ். கிராஃப் யாருக்கு நடுவுல இருக்கு? வெலாசிட்டி அண்ட் டைம் நடுவுல இருக்கு. அச்சா, இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்? டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். ஃபைண்ட் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். அமைதியா பண்ணுங்க. Tell me the answer. Find distance displacement. First step என்ன? We need to identify whether slope or area. ஏரியாவா? அது எப்படி? ஸ்வாதி ஸ்வாதி ஸ்வாத். That's all. Which graph it is? Velocity. நேரா போய் அங்க பாருங்க. Just sit here. அச்சா, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்னடா வேணும்? Distance. Right? அப்போ should I walk left side or right side? இதுதான் walk பண்ணணும். left side. இந்த டைரக்ஷனா இன்டிகிரேஷனா டிஃபரன்ஷியேஷனா? Integration. இன்டிகிரேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? Area. That's all. டிஃபரன்ஷியேஷனுக்கு இன்னொரு பேர்? Slope. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிச்சு. You become Kabali of graphs you are now. Differentiation இந்த பக்கம் slope, அந்த பக்கம் corridor, integration area. That's all. Right? இப்போ எனக்கு டிஸ்பிளேஸ்மென்ட் வேணும். So I need to find area. எந்த ஏரியா? இந்த பிங்கியா ஆர் ரெட்டியா? ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணுமா? சரி கண்டுபிடிங்க. கண்டுபிடிச்சு ஆன்சர் சொல்லுங்க. நான் ஹெல்ப் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் பிங்கி பாரு. பிங்கி இப்படிதான் இருக்கு. This is what பிங்கி. பிங்கியோட லென்த் 4 இருக்கு, விட்த் 3. அப்போ ஏரியா வந்து 3 into 4. This is story of பிங்கி. அப்புறம் இன்னொரு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு. யாரு? ரெட்டிகர். ரெட்டி. இதோட ஏரியா சொல்லுங்க. 2 24. Hello. Starts at 4, ends at 6. How much it is? 6 minus 4, that is 2. புரியுதா? This red color rectangle is not started from 0. Retiger initial point 4. Retiger final point is 6. How much distance Retiger walked? 4 to 6. That is 2. The 2. 6 all good. Okay? புரியுதா? Yes sir. இந்த ரெக்டாங்கிளோட லென்த் சொல்லும்போது இங்கிருந்து இது பார்க்கணும். 4 to 6. That is 2. That's all. Right? Width சொல்லுங்க. 3. அப்போ ஏரியா எவ்வளவு? 3 into 2. அச்சா, இப்போ A1 12 இருக்கு, A2 6 இருக்கு. ரைட்?
எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேணும். நீங்க சொல்லுங்க ஆன்சர் எவ்வளவு? டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரெண்டு சேமா? No, sir. நோ சார். அப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க. சார் டிஸ்டன்ஸ் வந்து 18 சார், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து 6 சார். வெரி குட், சூப்பர் யார். பேர் என்ன? சார் ஆர்எஸ் பரணி சார். பரணி, வா. பரணி கோபம் வந்துச்சு. புத்தன் பேரே எழுதுல சொல்லிட்டு சூப்பரா சொன்னீங்க பரணி. தேங்க்யூ எந்த ஸ்கூலுமா நீங்க? சார். சாந்தி நிகேதன் சார். வெரி குட் வெரி குட். சி பரணி சொன்னது 100% கரெக்ட். எப்படி சொல்ற பாருங்க. இப்போ நமக்கு ரெண்டு இருக்கு. ஒன் இஸ் டிஸ்டன்ஸ், செகண்ட் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிஸ்டன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் ஆஃப் பாத். இது ஒரு நம்பர் மட்டும். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் a நம்பர். இது ஷார்டஸ்ட் பாத். மீனிங் என்னன்னா fix the starting point, fix the ending point, join with a scale. That is called displacement. Right? Fix starting point, fix ending point, join with a scale. That is called displacement. அப்போ இது யாரு? நம்பர் மட்டும் கிடையாதுடா, நம்பர் பிளஸ் டைரக்ஷன். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ல இருந்து கடைசி பாயிண்ட் வரைக்கும் டைரக்ஷனோட சொல்லிட்டு இருக்கேன். நம்பர் பிளஸ் டைரக்ஷன். இது வெறும் நம்பர் மட்டும். இது அப்போ இது ஸ்கேலார். யாரு? டிஸ்டன்ஸ். இது வெக்டார். ஸ்கேலாருக்கு வெக்டாருக்கு வித்தியாசம் என்ன? வெக்டார் ஒழுங்கா பிளஸ் மைனஸ் போடு, பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் போடு. ஸ்கேலார் டோன்ட் போதர் அபவுட் பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். எனக்கு பிளஸ் மைனஸ் தேவையில்லை. I don't care about plus and minus. Scalar. I care about plus and minus. Vector. இப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேலார். ஸ்கேலார் என்ன மீனிங்? என்ன பிளஸ் மைனஸ் தேவையில்லை, டைரக்டா ஆட் பண்ணிடு. மை ஆன்சர் இஸ் a1 plus a2 that is equal to 12 plus 6. ஆன்சர் இஸ் 18. அச்சா. அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டார். வெக்டார் அப்படியா? அப்போ வெக்டார் என்ன? பிளஸ் அண்ட் மைனஸ். ஒழுங்க பார்த்து போகணும். ரைட்? எப்படி பாரு. ஆமா, a1 பாசிட்டிவ் சைடு இருக்கா நெகட்டிவ் சைடு இருக்கா? பாசிட்டிவ் சைடு சார். Pinky is on positive side, so plus 12. Pinky போடலாம். Red color, negative side, that is minus 6. The final answer is 12 minus 6. That's it. Okay. So like this we can solve numericals from graphs. Okay. Now this is complete portions of 1D motion. Vocabulary, equations, motion under gravity, variable acceleration, nothing but differentiation, integration and graphs. Okay. அதுக்கப்புறம் relative motion. Graph also nothing but variable acceleration. Okay. Now this is complete portion of one dimensional motion. Okay. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும்? உங்க ஸ்டேட் போர்டோ சிபிஎஸ்ஓ நீங்க ஒரு ஸ்கூல் போயிட்டு இருக்கீங்களே பிளஸ் ஒன்ல, அந்த புக் பேக் கொஸ்டின் எடுத்துட்டு பையனா சால்வ் பண்ணுங்க. வந்துடும், எல்லாமே வந்துடும். வரலையா? ஜஸ்ட் யூ கேன் அப்ரோச் அஸ். எடியூடெல் டெய்லி கிளாஸ் போகுது, மண்டே டு சாட்டர்டே. நீங்க ஷெட்யூல் கேட்டு யூ கேன் கிளாரிஃபை டவுட். ரைட்? ஒரு உங்களுக்காக ஒரு பிசிக்ஸ் ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க தனியா, டெய்லி வருவாங்க எடியூடெல் கிளாஸ். ரைட்? இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல கிளாஸுக்கு போகும்போது கேளுங்க, இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் அனுப்பிச்சிடுங்க. Many ways are there, right? Anyway we can help you. இப்போ we'll do one numerical and we'll close the session. Okay, பாருங்க. Question is like this. A car is moving on a road. This car is moving. Start from rest. அப்போ u is equal to, இல்லைன்னா start from rest வேண்டாம், initial velocity எதுவும் உண்டு, எனக்கு தெரியாது. Okay, இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? Distance traveled in 6th second 60 meters. Distance traveled in 4th second 40 meters. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு இனிஷியல் வெலாசிட்டி எவ்வளோ அது வேணும்.
acceleration எவ்வளோ அதுவும் வேணும். That's all. It is given distance traveled in 6th second, distance traveled in 4th second. I want U and A. Right? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் எப்படி சால்வ் பண்ணும்? Distance traveled in nth second ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கா? அதோ Sn equal to U plus A into n minus half. Same formula. எழுதுங்க. Sn is equal to U plus A into n minus. Sure. Now substitute here. Substitute for both S6, S4. First substitute பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும். S6 எவ்வளோ 60 formula என்ன U plus A into n plus 6 minus half. அதே மாதிரி S4 எவ்வளோ 40 U plus A into n minus half, that is 4 minus half. Right? How many equations we have? 2 equations. What they are? 60 is equal to plus A into எவ்வளோ இது 12 minus 1 is 11. இது ஒரு ஈக்குவேஷன். அடுத்த ஈக்குவேஷன் 40 is equal to 2 plus A into இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி 7 by 7 by இந்த ஈக்குவேஷன் 1 போடுங்க. Solve equation 1 and 2. You'll get the answer. That's all. எத்தனை ஈக்குவேஷன் இருக்கு 2. எத்தனை unknowns இருக்கு 2. யார் யார் அது U and A. Solve it, you'll get the answer. Right? It's a very standard question. Solve பண்றது ரொம்ப ரொம்ப easy. Subtract one equation from other. பண்ணலாமா? Just do 1 minus 2. 1 minus 2. பண்ணுங்க. solve பண்ணிட்டு எனக்கு U and S மட்டும் சொல்லுங்க. We'll close the session. They solve it. Find U and A, initial velocity and acceleration. Sir, acceleration வந்து 10 sir. Acceleration 10 U பாருங்க 1 minus 2 போடுங்க 60 minus 40 20 U minus U சத்து போயிடுச்சு பாவம் 0. Buddha, what you are doing? Equation 1 minus equation 2. கடைசில என்ன வந்துச்சு 60 minus 40 and 20 equal to U minus U 0. அப்புறம் 11 by 2A minus 7 by 2A. அச்சா denominator same ஆயிருக்கு. Then numerator easily I can do subtraction, that is 11A minus 7A by 2, that is 20 is equal to 11A minus 7A, how much 4A by 2, right? Therefore 4A is equal to 40, A is equal to 40 by 4, that is 10 meter per second. அச்சா இப்போ எனக்கு A வந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்றது? இந்த A எடுத்துட்டு ஏதாவது ஈக்குவேஷன்ல போடுங்க. either first equation or second equation. U அப்படியே ஓடி ஓடி வந்துரும். 60 is equal to U plus A plus 10 into 11 by 2. Therefore, U is equal to 60 minus 55. That is 5 meters. 5 meters. That's it. புரியுதா question? Yes, sir. Any doubt anyone? Sorry. Just homework மட்டும் கொடுத்துட்டு we will close the session. Okay? Homework. Next class we'll start 2D motion. 2D motion. Okay?
இந்த ஹோம்ஒர்க் மட்டும் நல்லா பண்ணுங்க, யோசிச்சுட்டு பண்ணுங்க. This is not direct questions. Okay. V is equal to t square plus 2t இப்படி கொடுக்கும்போது find acceleration. இப்போ at t is equal to 3 seconds. Homework 1. Next homework. V is equal to இது a tricky question. இது cunning question. X square plus 2x, then find acceleration. Okay. அடுத்த question. There is graph given like this. இந்த PDF உங்களுக்கு வந்துரும். You don't worry. இது 0, 4, இது 6, இது 3, இது 6. Right? எந்த கிராஃப் இது? Let us say இது டைம், இது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட். எனக்கு என்ன வேணும்? வெலாசிட்டி. வெலாசிட்டி எப்போ? at t is equal to 3. velocity எப்போ? at t is equal to 5. நல்லா யோசிச்சுட்டு பண்ணுங்க. Who are really preparing for competitive exam, please answer these questions. Okay. The box la irukkiradhu அப்படியே homework. Right? Thanks for being with us. We'll meet in next session. If you have any doubts, you can ask. Otherwise, we'll close the session. Thank you. Thank you, sir.